Ndị uwe ojii nke ala anyị nọ n'ọrụ ma dị njikere ihe nwere ike ịdapụta na ngagharị iwe na-aga n'obodo anyị. Gọọmenti Enugu esonyela mba ụwa na mmemme nke akpọrọ Breastfeeding Week n'asụsụ Bekee. Ndị ntorobịa 40 na mpaghara ọdịda ọwụwa anyanwụ enwetara ọzụzụ sitere n'aka gọọmenti etiti. Ị nwere ike isonye na platfọm YouTube mgbasa ozi anyị bụ NTA Enugu. Udo jiri gị onye ọma na-anụ ọnụ. Abụ m Chizoba Ume. Gere akụkọ ụwa n'uju. Onye isi ndị uwe ojii n'ala anyị bụ Olukayode Egbetunkun mere ka amata na ndị uwe ojii nọgasị n'ọrụ na mpaghara niile ọkachasị ebe a na-eme ngagharị iwe. O kwuru nke a mgbe ya na ndị nta akụkọ mere mkparịta ụka na Tọzdee gara aga na Abuja. Ọ sịkwara na ya bụ ngagharị iwe bụ nke na-agbanwunye na steeti ndị abụ Kano, Borno, Yobe, Kaduna, Gombe, Bauchi, FCT, Niger na Jigawa. Ụlọ ndị uwe ojii ụfọdụ bụ nke emebiri. Ọ gwakwara ụmụafọ Naịjirịa ka ha dere jụụ ghara ịdị na-emebisi ihe. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụmụ anụmanụ akpọrọ Livestock Productivity and Resilience Support Project Press n'ahịa ịchafụ adịra njikere ịrụ ụlọ ọgwụ na-ahụ maka ụmụ anụmanụ n'Enugu steeti. Chika Ugwu bụ onye ọbatara akụkọ a mere ka amata na onye isi ụlọ ọrụ a bụ Sanusi Abubakar kwuru nke a na nleta o nyere gọvanọ Peter Mba. Nkwekọrịta ịrụ ya bụ ụlọ ọgwụ anụmanụ nke mpaghara South East na Enugu steeti dịka onye ji ọkwa El-Price Project Coordinator bụ Sanusi Abubakar si kwuo bụ maka na ha hụrụ mmasị gọvanọ Mba nwere iwepụta akụlụba nọ na ihe gbasara agriculture, tikwa ọdọ ụgbọelu na-aga obodo ndị ọzọ nọ na steeti a. O kwukwere na ọbịbịa ha bụ maka inye Enugu steeti ọgwụ akpọrọ anthrax vaccine ma lekwa ka atụmatụ ọrụ El-Price na-aga na steeti a mara ka ha ga-esi nye aka. Na nzaghachi, gọvanọ Peter Mba nke gosipụtara obi aṅụrị ya na ha chọrọ ịrụ ya bụ ụlọọgwụ na steeti a si na ha ewepụtago ebe ha ga-arụ ya. Ọ kọwara na gọọmenti ya ewepụtagokwa atụmatụ ma iwu dịka Ranch Management Law na ndị ọzọ ga-enye aka wepụta uru dị na ịzụ anụmanụ ma nye aka kwalite akụlụba steeti a ma hụkwa na anụ bụ nke ha ga na-ewepụta nnukwu a ga-enwe ike buru gaa obodo ndị ọzọ ree. Gọvanọ Mba jikwa ohere ahụ kpọkuo ndị oji ego achọ ego ka ha bịa tinye ego ha na Enugu steeti na ihe gbasara ịzụ anụmanụ n'ihi na Enugu steeti dị na udo ma nwekwa gburugburu dị mma. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Ndewo Chika. Oriakụ aka na-achị Enugu steeti bụ Nkechinyere Mba akpọkuola gọọmenti na ndị niile nwere agba ka ha jikọọ aka ọnụ
nyere ụmụ nwaanyị aka iji ụzọ ahụ isi ike wee zụlite ụmụazị. O kwuru nke a mgbe ọ gbapere arọ 2024 World Breastfeeding Day n'Enugu. Chika Ugwu kọtọpụrụ anyị akụkọ a. Mmemme World Breastfeeding Week nke afọ a bụ nke nwunye aka na-achị obodo a bụ Sinetọ Oluremi Tinubu tikwa nwunye gọvanọ steeti 36 nọ n'obodo Naịjirịa tikọtara aka ime. Ọ bụ nke ụmụ nwaanyị bịara n'igwe na Enugu steeti. Nwunye gọvanọ Enugu steeti bụ Nkechinyere Mba kwuru na ọ bụ ihe mwute na inye nwatakịrị amụrụ ọhụrụ mmiri ara bụzi nke ọtụtụ ụmụ nwaanyị adịghị emezi na Naịjirịa. Nke a mere ha ji hazie ọgbakọ a iji wee gwa ụmụ nwaanyị uru dị na inye nwa ha mmiri ara. Wee sị na ọgbakọ ahụ bụ nke ga-eme ụwa gbaa gburugburu mara maka ya ma kwado inye ụmụntakịrị sọsọ mmiri ara maka amamihe na ahụike. Ndị ọzọ kwuru okwu kwuru na isiokwu mmemme nke afọ a dị oke mkpa n'ihi na Naịjirịa akụpụla obodo Philippines ndị jiri ọkwa maka inye nwatakịrị amụrụ ọhụrụ sọsọ mmiri ara. Ha si na mmiri ara nwere ihe niile ga-eme nwatakịrị too ọfụma na ọnwa 6 nke mbụ. Ụmụ nwaanyị ndị ahụ bịara ọgbakọ ahụ kwuru uru inye nwatakịrị sọsọ mmiri ara na ọnwa 6 nke mbụ amụrụ ya. The immune system is very strong. And the other thing, they may just say na go. Ihe ọbụla ifuru ihe ya, ị na-adị very strong. Mmemme a bụ nke a na-emekọdo na steeti 36 nọ na Naịjirịa. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Iji hụ na ebenatara enweghị ọrụ na-echere obodo anyị aka mgba, Federal Ministry of Labour and Employment dịka asụrụ na Bekee azụlitela ihe lụrụ ndị na-eto eto mmadụ 40 bụ ndị sitere na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ nke ala anyị n'aka ọrụ dị iche iche. Uchenna Nnamele kọpụtara anyị akụkọ a. Na nchọpụta na federal gọọmenti na-eme training a ọ bịa bụrụ be anyị n'Enugu ka a na-eme the training. So na ejekwana m maka the training mechie ya ihe m mụtara ebe ahụ wee na-enyere m aka wee na-asịkwa ka ndị ọzọ bịa tinye aka na training a nwee ike mụtakwa ihe ndị ahụ anyị mụta. Ọ nweghị ịkụziri mmadụ ihe bụ isi mana akụzichala sa ya were this thing were eme ke a move. So ọ bụzikwa na o nwere ihe mee na-ebịa họ ọ na-ebido họ, it's left for you. Ndị a bụ ndị ritere lere na ya bụ nkụzi ọrụ aka ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka iwe ọrụ akpọrọ Federal Ministry of Labour and Employment. Ya bụ ndị mụrụ ọrụ aka si mpaghara ọwụwa anyanwụ wee bịa. Ha bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Ha mụgasịrị ihe dị iche iche dịka ịkwa akwa na ime isi, otu esi nri nakwa ihe ndị ọzọ. Onye isi ndị ụlọ ọrụ Federal Ministry of Labour and Employment bụ Chuka Ụmụnna gwara ndị a azụpụtara ka ha were ihe akụziri ha nyere ndị ọzọ aka n'obodo. Chọọ training on ya bịa na Federal Ministry of Labour and Employment, training on skills. Ọ bịa dị a anyị azụọ ya ọfụma, anyị zụsịa ya dee na ya ekwipụo ya. Anyị da-akwụsị na ịzụ mmadụ, ezụsịa ya ihe ife ọ ga-eji wee bido. Ndị ọzọ kwuru okwu yọrọ ha ka ha duchu na ihe ha na-eme. Ya na ya bụ ekwene maka ọnwụnwa lee ife ndị a ga-ebunye fa ka fa wee lụba ọrụ fa feelenye ha were ya na-alụ ọrụ fa. Anyị ga na-enekwa anya ebe ha nọ na-amonitọ fa wee fụ na ha na-emekwa ihe ebumnobi federal gọọmenti. Ihe kacha pụta ife bụ asambodo enyere ha. N'Enugu, abụ m Uchenna Nnamele.
ihe ruru 150 ndị nwere ọrụsị n'Enugu steeti enwetara nsoro ọgwụgwọ n'efu site n'aka otu akpọrọ Voice of Disability Initiative. Uchenna Nnamere ji akụkọ a n'uju. Kụzita maka ahụike ọkachasị nke a na-akpọ hepatitis B and C. Ihe a bụ o meghere anyị anya nnukwu dị anyị ụtọ na o rutere anyị aka. Ọ bụkwa na ọsọ na o kere anyị rice, ndomi na ihe ndị ọzọ. Ọ kpọtakwara ndị nlekọta ahụike anya ka ha nyere anyị aka nyochaa arụ anyị ma nwere ihe mere anyị gwa anyị ka anyị ga-esi wee dozie arụ anyị ahụ. Ndị a bụ ụfọdụ ndị ọrụsị ritere elele na ya bụ nkụzi emere maka ụmụ nwanyị otu ha ga-esi leba anya maka ahụ ha iji gbochie ụfọdụ nje dị iche iche. Ya bụ mmemme kpọkọtara ụmụ nwanyị, ụmụ agbọghọ nakwa ndị isi ọrụsị. Onye isi chịkọbara ya bụ mmemme bụ Catherine Ede kọwakwara nsogbu ụmụ nwanyị ndị ọrụsị a na-agabiga n'obodo. Ana m ekpe ekpere na-arụ ọrụ bụkwa nnukwu m n'azụ unu sọpọtụ m na-epushi m ka ha niile wee metụ onwe anyị mma metụ obodo anyị mma. Enugu steeti bụ Enugu anyị. Onye isi ndị ọrụsị na Enugu steeti bụ Onyebuchi Mba jikwa ohere ahụ wee yọọ gọọmenti steeti a ka o nyere ha aka. N'obodo mmadụ niile n'obodo a bụ Naijiria siri ike n'oge dịka oge a ọ jọgbuo onwe ya ịma ka oge esi dịzi n'ebe ndị nwere nkwarụ nọ na nke ha ka njọ. Ya bụ ka onye ukwu ka onye nta biko nụ ka anyị gbakọta ka ọnụ nyere ndị nwere nkwarụ aka ka ọnọdụ ha kawanye mma. Na mmemme ahụ ekekwere ụmụ nwanyị a ihe dị iche iche. N'Enugu, abụ m Uchenna Nnamele. Ndewo Uchenna ma chebiri Chika Ugwu ka ọ batara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Ndewo maka omesi anyị. On the news tonight, nationwide protests, police on red alert as stakeholders call for calm. Enugu State joins world to mark Breastfeeding Week. Plus, 40 youths in the Southeast receive skills training courtesy of the federal government. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ugu. The news in details. The Inspector General of Police, Olukayode Egbetokun, has placed all police units on red alert following incidences of violence recorded in the ongoing protests. Mr. Egbetokun made the announcement at a media briefing on Thursday in Abuja. He said the event so far in some major cities in the country has shown that the protests had turned to be mass uprising and looting, and that there were reports of destruction in Kano, Borno, Yobe, Kaduna, Gombe, Bauchi, FCT, Niger, and Jigawa. Some police stations, he said, have also been destroyed. In the light of the current situation, the Nigeria Police Force, he said, has placed all units on red alerts. Mr. Egbetoku appealed to law-abiding Nigerians to remain calm
and cooperates with the police and other security agencies. Meanwhile, Enugu State has remained calm on day 2 of the nationwide protests. Moving on, the Livestock Productivity and Resilience Support Project, LPRES, is set to build state-of-the-art veterinary hospital in Enugu State to help deliver disease surveillance and control services in animals. We report that the LPRES National Project Coordinator, Sanusi Abubakar, made this known when he paid a courtesy visit to Governor Peter Mba. The decision to site the veterinary hospital for the Southeast region in Enugu State, according to the LPRES National Project Coordinator, was born out of Governor Mba's vision and policies to unlock economic potentials in agriculture, as well as the international airport located in the state. He also noted that their visit was to deliver 100,000 doses of anthrax vaccine and assess implementation process of the LPRES in the state. The modern hospital, Your Excellency, will carry out disease surveillance, ensuring good animal husbandry health and advisory services, carrying out disease eradication services such as vaccination, etc., ambulatory services to clusters and remote locations. Governor Peter Mba, who expressed delight over the choice of siting the veterinary hospital in the state, said a suitable location has been provided for the projects. The governor noted that his administration has put in place policies and legal framework to help harness the economic potentials of livestock sector, enhance the value chain in animal husbandry space, and promote production of meat not just for consumption but for exportation. We also here in Enugu State have started with the same thing you're propagating, which is strengthening the institutions. So which is what the new law that I recently signed, the Ranch Management Agency law of the Enugu State, is intended to achieve. We see that there are quite a lot of economic opportunities in the livestock space. The governor also seized the opportunity to express his administration's readiness to partner any genuine investment in the livestock business, stating that the state is safe and conducive for businesses to thrive. In Enugu, wife of the Enugu State Governor, Nkechinyere Mba, has made a concerted call on all key players, including the government, to work together to support women and give children a healthy start in life. She made the call during the official flag-off of the 2024 World Breastfeeding Week with the theme, Closing the Gap, Breaking the Record with 1,000 Breastfeeding Women. The reports. This year's World Breastfeeding Week, which is led by the wife of the First Lady of Nigeria, Senator Oluremi Tinubu, in collaboration with the Office of the Wives of Governors in the 36 states across the country, witnessed a large number of lactating mothers from the 17 local government areas of the state. Wife of Enugu State Governor regretted that exclusive breastfeeding rate in Nigeria has remained persistently low, hence the platform to promote optimal breastfeeding practice and combat social stigma around breastfeeding. She noted that the event will garner global attention and encourage action towards exclusive breastfeeding, which will improve maternal and child health. Today's campaign is a clarion call to address these issues and provide the support every mother needs to give her child the best start in life. The goal is to gather at least 30,000 lactating women across 30 major cities and internationally displayed camps in Nigeria. Enugu State proudly contributes 1,000 of these women at today's flag-off ceremony. Other key players described the theme
of the event apt, as Nigeria will be breaking the world record previously held by the Philippines on exclusive breastfeeding. The said breast milk contains all the perfect balance of nutrients essential for infant growth and development in the first 6 months. It is pertinent to note that over time, the rate of breastfeeding, not just in Nigeria but the world over, has recorded a sustained decline. But with this program, we are hoping to get us back on track, to let us know that breast milk is indeed the only thing that babies need for the first 6 months. Exclusive breastfeeding is an age-old activity. It is not something new, but it is made appropriate in its recognition as a very important activity that we should not lose, but that we should rather promote. The event, which targeted over 30,000 breastfeeding mothers across the country, was performed simultaneously across the 36 states of the Federation, with over 1,000 lactating mothers breastfeeding their children in each state. In Enugu. The news continues shortly. Stay tuned. Welcome back. In a move to address the challenges of unemployment in the country, the Federal Ministry of Labor and Employment has trained 40 young Nigerians from Southeast Zone in various vocational skills of their interest. That report will be brought to you in our subsequent bulletin. Moving on, over 150 indigent persons with disabilities in Enugu State have benefited from free medical outreach and palliatives from the Voice of Disability Initiative, VDI. Uchenna Namele has the reports. I am happy for this wonderful opportunity, for this wonderful program. We are being taught on sexual, reproductive health and rights, how to actually take care of ourselves. And equally, the palliative, she showed us palliatives today. Rice, noodles, and all that. We are educated on what hepatitis B and C, what they are all about, how to contact them and how to manage it, and how to prevent it. So I'm super excited about it. These are some of the beneficiaries of one-day sensitization program organized by Voice of Disability Initiative, VDI. The one-day sensitization workshop on sexual reproductive health and rights of women and girls with disabilities, organized in collaboration with the Joint National Association of Persons with Disabilities, JONAPID, Enugu State, drew stakeholders, women and girls with disabilities from the different disability clusters in Enugu State. The program focused on the 2-year sexual and reproductive health rights project being funded in Enugu State by Amplify Change. The Executive Director of Voice of Disability Initiative VDI, Catherine Ede, regretted the absence of Disability Commission to oversee the affairs of persons with disabilities in Enugu State. She noted that the absence of disability support desks and sign language interpreters in government hospitals has further compounded the inaccessibility to health care services for women and girls with disabilities in Enugu State. There are no structures on ground to ensure sustainability. For example, in Enugu State, we have disability law, but it is not being implemented. It's just a paperwork at the moment. We don't have commission. The chairman, Joint Association of Persons with Disabilities, JONAPID, Onyebuchi Mba, appealed to the state government to look into the plight of the persons with disabilities in the state. The challenge of unemployment to our graduates, colleagues, challenge of inaccessible public facilities out there, the health, the transportation sector, the educational sector, the infrastructure, every aspect of it, challenges all over. And that reminds me of the reasons why we cry and beg for Enugu State government to give us a listening ear and consider the
the establishment of Enugu State Disability Commission. It is believed that establishment of the commission will oversee the implementation of the disability rights law, contribute to revenue generation, promote access to education, as well as skills development in Enugu. Uchenna Nnamele, NTA News. And for the world of sports, here are tidbits. To end the news, a recap. The Inspector General of Police has placed the police on red alert following the ongoing nationwide protests. And that was the news. Many thanks for watching and good night.